face the judgment, unprepared to meet the God. Of one the Lord has made the race, through one has come the fall. Where sin has gone must go His grace, the gospel is for all. The blessed gospel is for all, the gospel is for all. Where sin has gone must go His grace, the gospel is for all. Say not the heathen are at home, beyond we have no call. For why should we be blessed alone? The gospel is for all. The blessed gospel is for all, the gospel is for all. Where sin has gone must go His grace, the gospel is for all. Received ye freely, freely give, from every land they call. Unless they hear, they cannot live, the gospel is for all. The blessed gospel is for all, the gospel is for all. Where sin has gone must go His grace, the gospel is for all. The blessed gospel is for all, the gospel is for all. Where sin has gone must go His grace, the gospel is for all.
Our God is alive. Oh, yeah. Our God is alive. Where is the Our God is alive. 523? 5:23. Sa anato niya na ginadman amuan hope. Anato no nga punto an no hope. Kada ngay ang liwat walang pag-asa, di ba? Dani kita naglalaom kita niya kalimutan. Hanggas naton anaton pagiging Kristohanon, ari na mo kita aton pagiging Kristohanon. Naglalaom kita nga mahingat to kita halangit, pero diri pa nga sakto an aton paagi kung paano kita maging Kristohanon, paano kita mataluwas. Kaya sa mga lang ani diyan sulat ni Apostol Pablo, ay piso, alayin pagkabret ng mga Biblia. No hope, sinig panganik. Ano ba ang ibig sabihin na no hope? Pantis natin itong basahon. Ay piso 2:11 at 2:12. Ibig sabihin na no hope mga buktuan, di ba? Danay, parang kita nga, kung halimbawa, warin na nimo paglaong, nagiging emotional ka. Di ba, may dani mo gin, mga maimo, nagiging malungkot ka. Nagiging, nakakaabat ka hopeless. Wala na paglaong, di ba? Nga nanay na kapag paluya ato, diri kita nagiging happy, na i-stack na lang kita, nagmumukmuk na lang kita, ano sa nga, Work and pray. Work and pray. In the vineyard of the Lord, I will work, I will pray, I will labor every day in the vineyard of the Lord. miss, There is no answer. Our God is oh alive. yeah. Our God is alive. Where is the Our God is alive. 5:23. Sa anato niya na ginadman amuan hope. Anato no nga punto an no hope. Kada ngay ang liwat walang pag-asa, di ba? Dani kita naglalaom kita niya kalimutan. Hanggas naton anaton pagiging Kristohanon, ari na mo kita aton pagiging Kristohanon. Naglalaom kita nga mahingat to kita halangit, pero diri pa nga sakto an aton paagi kung paano kita maging Kristohanon, paano kita mataluwas. Kaya sa mga lang ani diyan sulat ni Apostol Pablo, ay piso, alayin pagkabret ng mga Biblia. No hope, sinig panganik. Ano ba ang ibig sabihin na no hope? Pantis natin itong basahon. Ay piso 2:11 at 2:12. Ibig sabihin na no hope mga buktuan, di ba? Danay, parang kita nga, kung halimbawa, warin na nimo paglaong, nagiging emotional ka. Di ba, may dani mo gin, mga maimo, nagiging malungkot ka. Nagiging, nakakaabat ka hopeless. Wala na paglaong, di ba? Nga nanay na kapag paluya ato, diri kita nagiging happy, na i-stack na lang kita, nagmumukmuk na lang kita, ano sa nga, Early song, oh, heard the warning, for your life has soon begun. Oh, sad to face the judgment, unprepared to meet the God. The earth is flaming from your face, who is the will? And perhaps before tomorrow, you'll be called to meet the God. Curly song, oh, hear the warning, for your life will soon begun. Oh, how sad to face the judgment, and prepare to meet.
God raised her back from the Suga.